Today I'm going to be showing guys how a day in my life looks like here in Texas State as an international student from India who grew up in Saudi Arabia. എൻ്റെ പേര് ആദിനാണ്. ഞാൻ മലയാളിയാണ്. നാട്ടിൽ നിന്ന് മലപ്പുറത്തു നിന്നാണ്. One of the most important as well as one of the most controversial SAT test. There is no need to buy books. Today I'm going to be showing guys how a day in my life looks like here in Texas State as an international student from India who grew up in Saudi Arabia. So I'm going to make sure that this video is going to be informational as much as possible. So let's get in this video. Oh wait, before getting this video I would just like to talk in my mother language. സോ എൻ്റെ പേര് ആദിനാണ്. ഞാൻ മലയാളിയാണ്. നാട്ടിൽ നിന്ന് മലപ്പുറത്തു നിന്നാണ്. മലപ്പുറം കോട്ടക്കൽ എൻ്റെ വീട്. പക്ഷേ ഞാൻ ജനിച്ചും പഠിച്ചും വളർന്നൊക്കെ സൗദിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ ഹൗ മൈ ഡേ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇൻ ദി US ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ഫ്രം സൗദി അറേബ്യ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് റെഡി. Doesn't matter. Later on, you will take pictures. No bro. Because books are already.
Okay, so നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ട വീഡിയോ how my day in my life looks like. So ഇതുവരെ കണ്ട വീഡിയോയിൽ ഞാൻ just nothing, I just talked about nothing. I just showed you around how my day looks like in the campus, and there isn't much information. It's just showing the campus and how the classes are stuff. So ഇനി മുതലാണ് ഞാൻ actually I'm going to start talking. So first of all, let me talk about how did I find about this university. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഞാനെങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 9th 10th സമയത്താണ് എനിക്ക് പുറത്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് റൈറ്റ് നൗ, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഗോ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ്. ബട്ട് ഐ ഹാഡ് എ പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ്: fund. So basically, this is the most important part, because studying abroad for bachelor's is not that easy, because scholarships are really hard to get, and also it is really expensive for bachelor's. So apparently, average cost of studying in the US, UK, or anywhere abroad in English language should be around like 15 lakhs for a good college, at least 15 lakhs per year for a tuition fees matram. Except for Germany and some countries like that. But avulla prashna vechal, you have to learn the German language, as well as you have to complete another preparatory courses and entrance exams. So it's not an easy process. So I was really confused. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ, ഏത് കൺട്രി ചൂസ് ചെയ്യണം, എവിടെ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന ഐഡിയ ഇല്ല. ആകെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചെയ്യും, ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ബി മൈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കരിയർ. അങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറേ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കുറേ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലും എല്ലാം കൂടി കണ്ട് ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് US ഹാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ സ്കോളർഷിപ്സ് ഫോർ ബാച്ചിലർ സ്റ്റഡീസ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ US from 9th grade. So now I'll tell you about the admission process that I went through and what I'll prepare for the admission in the US. Okay, so now ഞാൻ ആക്ച്വലി അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി പറയാം. സോ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ യു ഷുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഹൈസ്കൂൾ ഫ്രം 9th to 12th grade വിത്ത് അറൗണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 70%. ഇത് ആക്ച്വലി നെസസറി അല്ല 70% ആണെന്ന്, അത് ഓരോ കോളേജിനനുസരിച്ചാണ്. ബട്ട് ദെൻ ലൈക്ക് ടെക്സസ് സ്റ്റേറ്റ് റിക്വയർസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 70%. സോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ടെക്സസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് പറ്റിയായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഹൈസ്കൂൾ 9th to 12th, around 70% from 9th to 12th. That's enough. Second requirement, ഇതാണ് one of the most important as well as one of the most controversial, SAT test. So actually കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ SAT ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം because it has made more like optional for many of the colleges. But I would still recommend taking SAT, because it can increase your maximum opportunities for applying for scholarships as well as for other sort of opportunities. So SAT in general, it's not really hard exam. It's like it just tests your basic 9th to 10th basic knowledge of math and English. So it only has two sections, English and math, for 3 hours. മൂന്ന് മണിക്കൂർ ടെസ്റ്റാണ്. അത് ആക്ച്വലി ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ പോയി എടുക്കുന്നതാണ്. അത് നാട്ടിലുണ്ട്, കേരളത്തിൽ മലപ്പുറത്ത് ഉണ്ടോ അറിയില്ല, ബട്ട് ദെൻ കോഴിക്കോടിലുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്. സോ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, യൂസ് ഖാൻ അക്കാഡമി. അതിൽ കുറേ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കുറേ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്, അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ബൈ ബുക്സ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ബുക്ക് മേടിച്ചു, ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ബിക്കം ബിഗ് യൂസ്ഫുൾ. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഹൗ ദി എക്സാം സ്ട്രക്ചർ ഇസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ബട്ട് ഐ മോസ്റ്റ്ലി ലേൺ ഫ്രം ഖാൻ അക്കാഡമി ആൻഡ് യൂട്യൂബ്. So that is the biggest resource. So next thing after SAT is I would say extracurriculars. So extracurriculars US ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. Extracurriculars means like what you do outside of your classroom. It can be anything like singing, playing soccer, being an athlete, or programming, internship. It can be anything. സോ അതിൽ നിങ്ങൾ നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ യൂസ് ടു ബി വെബ് ഡെവലപ്പർ ഇൻറ്റേൺ. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. വാസ് ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഫോർ ഫ്രീ, ബട്ട് ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗെയിം മീ സം എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഹൗ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വർക്ക്സ്, ആൻഡ് ഓൾസോ റെസ്യൂമിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ആയി. And also on top of that, it would help for my college application as well. So that was my only extracurricular apart from sports. And actually school soccer player ആയിരുന്നു. I used to play from 9th to 10th, but then 10th പകുതിയായപ്പോൾ തന്നെ കോവിഡ് വന്നു. പിന്നെ 11th ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളി കോവിഡ്. ദെൻ ഫുട്ബോൾ അങ്ങനെ അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് അഡ്മിഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ടു അപ്ലൈ ടു കോളേജ്. സോ നെക്സ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വെൻ യു അപ്ലൈ. സോ വെൻ യു അപ്ലൈ ഫോർ ദ കോളേജ്, നമ്മൾ കോളേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ കുറേ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഓരോ കോളേജിനനുസരിച്ചാണ്. ചില കോളേജിൽ ഇമെയിൽ കൂടി ഡോക്യുമെൻ്റ് അയക്കണം, ചിലർക്ക് സ്വന്തം പോർട്ടൽ ഉണ്ടാവും. അത് ഓരോ കോളേജിനനുസരിച്ചാണ്. പിന്നെ എസ് എ. സോ ഓരോ കോളേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് എ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മളൊരു എസ് എ എഴുതണം. അത് എൻ്റെ കോളേജിൽ ഐ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ഹാഡ് വൺ എസ് എ,
but not for admission, but it was for scholarship. But mostly most of the universities have essays for actually essays like the deciding factor for your college admission. Apart from all of this, നല്ല essay ഇതാണെങ്കിൽ you can get admission without even good scores and good extracurriculars. So it just basically depends on how you present yourself in your essay. So that's like the basis of admission process. So now I'm going to explain about the scholarship process and stuff like that. Okay, so that was my story about how I went through the application process. Now talking about scholarship, it depends on the university. So actually, I would recommend that ഞാൻ actually recommend ചെയ്യുന്നത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി അവരുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് റിക്വയർമെൻറ്റും അമൗണ്ടും അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് വെച്ചാൽ ഓരോ എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതിന് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ SAT സ്കോഴ്സും അതോരോ സ്കോർ റിക്വയർമെൻറ്റും അനുസരിച്ചാണ് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂൾ GPM. So it depends basically on that. So it depends mostly on university. But I would recommend that build a good resume, or like build a good extracurricular profile. Score like maximum as much as study as much as possible in your high school. നല്ല സ്കോർ മാക്സിമം കിട്ടാൻ നോക്കുക. And then also SAT, prepare well for that and make sure that you get a good score in that too. So that is the basic necessity, and then the rest all depends on the university. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയാണ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ദിവസം വന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പപ്പയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ. ഹ്യൂസ്റ്റൺ ഇസ് ലൈക്ക് 3 hours അവേ ഫ്രം സാൻ മാർക്കോസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്, എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിൽക്കുന്നത്. സോ ഫ്രണ്ടാണ് എൻ്റെ പപ്പൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തും ഇവിടുത്തെ US കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി പപ്പ വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു, ബട്ട് ദെൻ ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദ വിസ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് US visiting visa is one of the hardest visa to get. So I came here alone for the first time without anyone. 20 hours flight. It was a good experience. So ഞാൻ ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തു. I got into the university. I got here. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ചെന്നത് എൻ്റെ ഡോമിലാണ്. So I got assigned my roommate and all. Roommate American ആണ്. He's from Dallas. So he's a nice guy. I really enjoy him. I'm a hockey player ആണ്. He's really nice. He's a good guy. So that was my first day in the US. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബേസിക്കലി വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ റിസോഴ്സും ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പസിനെ പറ്റിയും ടൂർ തരും. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്സസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും. സോ അത് ആക്ച്വലി ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് probably around 1,000 students ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ ഹാളിൽ. It's like a big hall, and the people were like giving presentations and all. So it was cool, and that's when I met a lot of people on that orientation day. So the first week വന്നപ്പോൾ is like the first week of university mostly full of events ആയിരിക്കും, full networking events, making friends, getting more involved in the campus and stuff like that. So അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറേ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു. But then after that, that's when all the problems started. So we'll discuss about this more. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതുവരെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ദ ഡ്രീം യൂണിവേഴ്സിറ്റി, വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് കൺട്രീസ് US. ഐ തിങ്ക് ഐം ലിവിങ് മൈ ഡ്രീം ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. സോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് കൾച്ചറൽ ഷോക്ക് ആൻഡ് ഹോം സിക്നെസ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടി, കാരണം ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം സൗദി അറേബ്യ. സോ സൗദി അറേബ്യ to US is like a big difference. So the first കുറേ culture shocks ഉണ്ടായിരുന്നു. So it's like normal. Like if you ever move to Europe, American country, culture shocks are normal if you move from Asia. So that is not a big concern. But homesickness for me, it was really hard to get adjusted to. അത് ആക്ച്വലിയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ ഫുള്ള് ബുദ്ധിമുട്ടി. പിന്നെ ഞാൻ വിൻ്റർ ബ്രേക്കിന് തിരിച്ച് സൗദിയിൽ പോയി പാരൻസിനെ കണ്ടപ്പോഴാണ്, പാരൻസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനും എല്ലാവരും കണ്ടപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടിയത്. അത് ആക്ച്വലി anywhere you go it will be there, but then for me it took almost 1 semester to get adjusted here. For talking about the culture changes, is a big immense change. And but എനിക്ക് അത്ര cultural, like I didn't have any much problems. Like first 2-3 weeks, like first 1 month, I actually like I felt really uncomfortable about the culture here, but then I got used to it, and then I got to meet a lot of people. So it's actually a good opportunity on different cultures learning. Because usually it's not just US culture, they're like cultures from a lot of people. So ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ you can live however you want, nobody cares about that. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാം, ആരൊന്നും ചെയ്യില്ല. സോ ഇറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യുവർ വാല്യൂസ്. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു കം ടു US doesn't mean that you're gonna get spoiled, or you're gonna go to drugs, drink alcohol, smoke cigarette, or like any of the bad stuff. So അത് ആക്ച്വലി I won't say that. It depends completely on values. So it depends on you completely. So that's how I would say about the cultural and environment stuff here.
Okay, so now we talked about that. Now let's talk about the academics. So even the academics in NHL, basically mostly you do the assignments and you get grades for that. അതായത് ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ പഠിച്ച സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലാണ്. അവിടെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ്ലി വാസ് ഓൺ ദി എക്സാം സ്കോർസ്. നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്കോർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ ദ ഫൈനൽ എക്സാം, മിഡ് ടേം എക്സാം. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എക്സാംസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇനഫ്. അത് ആക്ച്വലി പ്രൊഫഷനനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ക്ലാസ്സസും കോഴ്സും അതിനനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ചില ക്ലാസ്സസ് ചില സബ്ജക്ട്സിൽ ഇസ് ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഓൺ ദ എക്സാം. ചില സബ്ജക്റ്റിൽ അവർ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് തരും എല്ലാ ദിവസം. അത് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ഫുൾ ഗ്രേഡ്സ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ ദി പ്രൊഫസേഴ്സ് ആൻഡ് കോഴ്സസ്. സോ ഇവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ തന്നെ നല്ല ഗ്രേഡ് കിട്ടും. പിന്നെ എക്സാമിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കാം. പിന്നെ ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഇവിടുത്തെ എക്സാംസ് ഒന്നും അത്ര ഹാർഡല്ല. ഇറ്റ് വാസ് ഫൈൻ. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ബേസിക് നോളേജ് അബൌട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് സെം. But from this sem onwards, it's getting a bit tougher and challenging. So first sem actually easy ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് തേർഡ് സെം മുതലാണ് എല്ലാം പണിയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 2 years is almost easy. So speaking about the academics year is not that challenging for the first year at least, but let's see how it happens from the second year onwards. So that's with academics. And academically ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജി പി അനുസരിച്ചാണ്. അത് പറഞ്ഞ പോലെ അത് ലെറ്റർ ഗ്രേഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് 90 and above is A, 80 to 89 is B, and 70 to 79 is C, 60 to 69 is D, and 60 below it is like fail. അതായത് 16 ബിലോ ആർക്കും കിട്ടിയാൽ ലൈക്ക് ഫൈനൽ ഗ്രേഡ് ആഫ്റ്റർ എവറിത്തിങ് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് 16 ബിലോ ആണെങ്കിൽ ഫെയിൽ ആണ്. അപ്പോൾ that is how year it is. So it's pretty challenging, but I won't say it's really hard. But if you study hard and work hard, അതായത് നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് just take notes and just revise after you finish your classes, then it must be really easy to get an A grade or 4.0 GPA. That's what we say here. So that's with the academics. Now let's talk about how what I'm doing right now and like stuff like that. Okay, so ഇതിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. So this is all my video about. So I just gave an information about the basic information about how my life is in US. So far I'm enjoying it in the next this semester. So ഇവിടെ actually ഞാൻ ആദ്യം my concept of coming to US was like, you know, the big cities, stuff like Empire State Building, Statue of Liberty. പക്ഷേ റിയാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ it's not like that. It's like it's only just one area. If you go to other parts of the US, it's just like normal any other place. So like don't come with big expectations that it's going to be like in New York everywhere. ഞാൻ ആക്ച്വലി ടെക്സസിലാണ്. ടെക്സസിൽ ബേസിക്കലി the buildings are less, the skyscrapers are less. It's more like road. അത് ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ഒരു എല്ലാവരും കളിയാക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ടെക്സസ് മെയ്ഡ് ഫോർ കാർസ്, പെഡസ്ട്രിയൻസിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. But then so far I don't I'm now used to it. So far there's no problem for me. For me, ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററായിരുന്നു ഏറ്റവും പണി. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വാസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഹോം സിക്നെസ്. ദ ഫുഡാണ് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും വലിയ പണി കിട്ടിയത് എനിക്ക്. കാരണം കമ്മിങ് ഫ്രം സൗദി, ലൈക്ക് ഐ ഈറ്റ് ബ്രോസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഷവർമ എവറി വീക്ക്, ആൻഡ് ദെൻ ഐ കെയിം ഹിയർ വിത്ത് ഈറ്റിംഗ് ഓൺലി വീഗൻ ഫുഡ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഹലാൽ മീറ്റ് മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആക്ച്വലി കുറച്ച് പണിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഹലാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് 5 minutes വാക്ക്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഹലാൽ പ്രോജക്റ്റ്. പക്ഷേ അതിനുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഓർഡർ ചിക്കൻ ഷവർമ, there is chicken shawarma. It's not really good as Middle East, but it's still better. Chicken shawarma is almost like $15. അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് I believe it should be around 500 600 or maybe like I'm not sure, but it's like $15. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും പോയി തിന്നാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദെൻ ഐ വിൽ ഗോ ഓൺ ദ വീക്കെൻഡ്സ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ someone and then eat there. So far this semester my academics are going well. പിന്നെ I started playing soccer. So ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ എനിക്ക് സോക്കർ, എനിക്ക് നല്ല ഫുട്ബോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ ഫുട്ബോൾ പറ്റിയില്ല. കാരണം എൻ്റെ ഹോം സിക്നെസ് ഒക്കെ കാരണം എനിക്ക് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ തന്നെ, ഡോമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ തോന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ ജിം പ്രോപ്പർലി, സ്റ്റഡിങ്. ദെൻ ഓൾസോ ഓൺലൈനിൽ കുറേ കോഴ്സസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് എവിടെ പോയി പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ടെക്നോളജി ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഡേ ബൈ ഡേ. സോ യു ഹാവ് ടു കീപ് അപ്ഡേറ്റഡ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ്. അതായത് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു ഗോട്ട് ഇൻ എ ഗുഡ് കോളേജ് ഡസൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി യു എ ഗുഡ് കരിയർ. So mostly I would recommend all of the computer science students out there to study something outside of a college. So like just don't depend completely on the college. So that's like my final tip for you today. So that's it all guys. So that's how I am. So ellarkum bye. Thank you.